dusome Luka igice cya mbere Shall read. umurongo wa 77. Shall read the book of Luke, chapter 1, verse 77. Mwahageze dusome. If you are there, you can read. Haranditse ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. It says, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. Mwaramutse. Good morning. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Ngira ubuntu no guhagarara imbere yanyu. So I received the grace to stand before you. Si misi yose umuntu agirirwa ubuntu bwo guhagarara hano. So not always a person receives this grace to stand before here. Ariko akenshi cyane hari igihe tubihatirwa. Most of the time we are pushed to do. Kandi mu by'ukuri ntibyari bikwiye ko duhatirwa kuza hano kuko ntabwo iteka ryose tubona ukuboko kw'Imana. But actually it's not true to be pushed to come here because we always receive the works of God. Ndashima Imana ko yangiriye ubuntu impagakiza. I thank God that for his grace I received the salvation. Ikigeretse kuri ibyo ingirira ubuntu impa umurimo wayo. Additionally, I was given his work. Mu by'ukuri uko mumbona gutya ndi umuntu w'umunyantege nke cyane. To be honest, as you see me, I'm a very weak person. Ariko rero kugirirwa ubuntu kuba mu mirimo y'Imana hari ikintu byamfashije cyane. But this grace to belong to the works of God helped me a lot. Byantengeye kwitahura ko ndi umunyantege nke. So it gives me to discover my weakness. Ntakwiye kwiyiringira ubwanjye. And I do not have to rely on myself. Niyo mpamvu iyo itorero rivuze umurimo. That's why whenever the church speaks about the work, akenshi cyane ngirirwa ubuntu bwo ko ngenda muri ibyo muri uwo murimo cyangwa nkajyana n'abandi. Most of the time I receive the grace to partake in this work of God and I move with others. Nk'uko umushumba yaravuze ko wa gatandatu ushize twagiye Kamonyi. As Pastor said, last Saturday we visited Kamonyi. Nari kumwe n'abandi bene data tujya kubwiriza ubutumwa bwiza. And I was together with the other fellow brethren and we went there to preach. Twahuye n'abantu benshi cyane bari baje kureba umupira kuko twari tugiye gukina. So we met many people who came to watch the game because we had also planned to do the game. Urubyiruko rwinshi ndetse n'abantu n'abakuze bose bari bahari. So there were so many youth and grown up people. Twagize n'amahirwe yo kubwiriza. And also we got the chance to preach the gospel. Abantu batandukanye. The different kinds of people. Ndashima Imana ko bateguye umwanya baha umushumba Augustine kubwiriza. So I thank God that time was prepared and it was given to Pastor Augustine to share the message. Hari ingero nyinshi yabahaye bitewe ni ijambo ry'Imana yari harababwigisha. So he gave so many examples based on the message he was sharing. Ariko nafashijwe n'ingero ebyiri. But I was also touched by the two examples. Yabahaye urugero rw'umuntu yaruhamye. So he gave an example of a person who sink in the water. Ababaza ese ni ryari warohora umuntu ese yaguye mu mazi. And he asked them what is a due time you can go to save a person who sink in the water. Benshi batanze ingero zitandukanye. So many gave their point of view. Ariko intego yashaka kubumvisha nuko
kugira urohora umuntu waruhamye nuko aba yasomye inshuro ubanza zirenga 3. But he wanted to show and to teach them that to save a person who sink is that after he failed and he drank the water 3 times. Ababaza ikibazo kivuga ko ese wa muntu waruhamye hari uruhare agira kugira ngo aroho. So and he also asked a question, this person who is sink, does he have a contribution for his salvation from the water? Ese mwebwe mwumva hari uruhare abigiramo? So the same question I ask you, do you think he contributes something to be saved? Hari uruhare abigiramo? What about you? Okay. Ikibazo cya kabiri nacyo abaza ku muntu ubyara. And he also asked a question about a woman who gives birth. Ese wa mwana uvutse hari uruhare abigiramo kugira ngo avuke? Does a child contribute for his birth? Ababyeyi bari hano, abana mubyara hari uruhare babigiramo kugira ngo bavuke? I'm addressing to the women here. Do your children you bear have contribution during birth? Nta ruhare babigiramo. No contribution. Ibyo byose bihura n'agakiza dufite, nta ruhare twigeze tukagiramwo uretse kwakira ubuntu bw'Imana. And these related to the salvation we received, we didn't contribute anything. Rimwe na rimwe Satani ajya ndiganya, dufite ikintu cyiza, dufite ubutumwa bwiza muri twebwe, dufite kubwiriza kugira ngo imitima iruhuke, ariko icyo Satani akora muri twebwe abihindura ibintu bisanzwe. So actually sometimes the devil deceives me. We have a precious thing, we can preach people and they get saved, but we live as if this is a normal thing. Twavuye aho ngaho mu by'ukuri abantu bishimye cyane batubwira ngo tuzagaruke. Truly we departed from there, people having joy and happiness and asking us to come back again. Imitima myinshi irananiwe. Many souls are struggling. Ariko ntabwo ifite inzira yanyuramo kugira ngo yakire agakiza. And they do not have a way to salvation. Ndashima Imana rero kubw'itorero, nubwo nababwiye ko ndi umunyantege nke, ariko binyuze mu itorero Imana iradusunika tugasanga twakoze ibirenze iby'imbibe zacu. So but I thank God because of the church, even if I introduced myself that I'm a weak person, but together with the church we find ourselves doing things greater than our ability. Nk'uko yababwiye kandi kuwa gatanu naho twari dufite amahugurwa y'urubyiruko rwateraniye Kimisagara. And also we had training at Kimisagara, the training of youth. Iyo ufite agakiza, iyo ufite ijambo ry'Imana, uba ufite imyumvire mizima. When you have the word of God, the salvation, your mind is pure. Kandi twatawe yuko urubyiruko rwacu nigubakira ku ndangagaciro, ibitekerezo bizima, nta kabuza ari igihugu ari nabo ubwabo bazatera imbere. And we were told that when our youth are built on the good mindset, either them and the country will be developed. Icyo gihe twaragiye naho tubaha izo ndangagaciro. So we also went there and we share the same mindset. Muzi neza ko IYF cyangwa Good News Mission. So you know that IYF or Good News Mission nta kindi kintu yipfuza uretse umutima w'Imana yuko u Rwanda rwose rwakizwa cyangwa imitima yose ko yakwakira agakiza. We do not have any other intention unless the salvation to reach all the people of the country. Kuko twatahuye neza umunsi igikombe cyo mu buryo bw'umwuka cyuzuye n'ikindi gikombe cy'ibisanzwe bigaragara itegezwa kumva kinyuzwe. Because we discovered when this cup of spirit is filled, the other also the other side of a cup is also filled. Urubyiruko twagwigishije neza ko umunsi ruzaba rufite ibitekerezo, nta kabuza ibyo rwifuza gukora bizagenda neza, mbese
bashyire imbere ibitekerezo bizima kurenza gushyira imbere gushaka amafaranga, haba ari muri business, haba ari mu byo bashaka gukora. We shared with the youth to put front the good direction and the good mindset, and the rest of the things will be added whatsoever. Nabasomeye iri jambo ry'Imana riri muri Luka igice cya mbere. So I've read this word of God in the Luke chapter 1. Iyi ni inkuru nziza. This is the good news. Buri muntu wese ari hano yatwara akabwira uwo ari we wese. And the good news, whoever who is here to carry to anybody else. Iteka ryose hari igihe twibwira ko hari icyo dushoboye twebwe. Many times we think we are able by ourselves. Buri muntu wese ari hano afite ibitekerezo bye, afite uko abona, afite nuko yumva yuko yakuyobora akagira hagera. So whoever who is here has his or her own judgment and the thought that he or she can guide to a certain place or a certain point. Muri abanyabwenge mu ngero zitandukanye pe. Of course, you are expert in different fields. Umwana w'umuntu nkuko Bibiliya ivuga turishuka. But a human being, as Bible says, he deceives himself. Umutima wacu imitima yacu irishuka ngo kuruta ikintu cyose ngirwaye indwara itabasha kugira iki gukira. And our own hearts have a disease. Ariko tutari mu itorero cyangwa tudafite abashumba kugira ngo twibutswe, ntaho tugera, ahubwo iteka ryose twumva ko turi abo hejuru b'intashikirwa. Whenever we are not in the church and we are reminded by the pastors to remember the one we are, we deceive ourselves that we are able and we are beyond. Ndashima Imana ko ibyo byose yari ibizi, ariko mbere idutangira umwana wayo, noneho ako gakiza yaduhaye. Niyo mpamvu iteka ryose ibyo yavuze hano muri Luka yatangaje inkuru nziza. So I thank God that he knew us even before and he gave us the salvation of good news. Irabwira ngo no kumenyesha, mbese nta kindi cyazanye umwana w'Imana uretse kumenyesha abantu be iby'agakiza kari imbabazi z'ibyaha. So actually the mission of a son of God was not any other else but to share the knowledge of salvation that is the remission of the sins. Bene data, igihe nakirira ijambo mu mutima wanjye, dear brethren, the day I received this message in my heart, numvise hari igihe umuntu yumva yuko afite amafaranga menshi, afite ibyo akora, atarwaye, afite ibyo byose twita ko ari byiza bigaragara hano ku isi ko byamunyura. Sometimes we think when we have money and we are healthy, we have the worldly things, we may think it's sufficient for us to be happy. Ariko ibyo byose maze kumvira ijambo, numvise nyuzwe mu mutima wanjye ku buryo byangize uwo ndiwe. Niyo mpamvu mumbona mpagaze hano imbere yanyu. But the day I received this message, it gave me the peace and it made me the one I am. That's how I stand before you. Mfite agakiza, mfite ibyiringiro bizima, mfite icyo kwirata. So I have salvation, I have true hope, and I have something to boast. Bidatewe nuko ari akazi, bidatewe nuko wendaga nawe mfite amafaranga cyangwa ikindi kintu cyose nakwirata. Not because of the job, the money I have, or some other thing I can boast. Kuko mfite inkuru nziza natangarijwe na Bibiliya, natahujwe n'itorero. But because of this good news I received from the Bible, from the church. Niyo mpamvu rero itorero rifite intego, buri muntu wese azumva aza tujyane kubwiriza ubwo butumwa bwiza, kubwira iyo mitima irushye kugira ngo iruhuke. That's why the church has a goal, and I kindly ask you to move together. We preach this good news to the people and they receive rest in their hearts. Navuga byinshi ariko ndabona amasaha ageze. Can't speak much, but the time has gone. Murakoze cyane. Yesu abaho umugisha. I thank